Alright mnyani wanje ali Mchiga TV. Thank you so much. Akola chamanyi nnyo mugana wangu agenda maso no kuturaba wona woli wolabira Mchiga TV. Thank you so much. Njagala okwebaza emirimu jokoze egitali jimu nti asante sana. My name is DJ Nelson, of course, live mu studios za Mchiga TV mwendi ate kintu ngena chikwasakanya mpola songe tambule bulungi nnyo muganda wange gwagenda maso n'okutwaba so nkugamba ntya yongera o subscribing o commenting o liking o sharing ensonge tambule bulungi nnyo muganda wange kale amawulire genkwetedde nako lwalero naye nga kansoke mbagambe mwe abalabira mu mawanga gatali gamu na gamu nti mwebale munonga mwebale mukola chamanyi bakadrama banda bali mawanga gali agenjawulo. Thank you so much. We appreciate for the work you are doing okwanga supporting Mchiga TV really kitutu za mamanyi. Okay, onako lwalero of course nze nembozi ya byamizanyo abagala sports nembozi ya byamizanyo ensonga lwaki ntandise n'akantu ako kabede ako aka sports. Of course tugenda kwogera ku nsonga ya byemizanyo muganda yangu akabaki agenda maso n'okulaba Mchiga TV. My name is DJ Nelson, of course. Blair yali kamera kikwasaganya kale kati amawulire agali ku desk ya Mchiga TV onako lwalero aginija kuba ni sharing aho niwe. Of course Mchiga TV tuba tugera nimizona tugera Uganda tuzungu kwanga tuba tuwereza bana Uganda bonna. So onako lwalero muganda wange ali ku Mchiga TV live nkulete dembozi ya sports okuva mu Nakivubo Memorial Stadium Nakivubo Memorial Stadium. Of course akine kisawe ndoze mukimanyi kikati kiri muri kuzimbibwa okutekebwa ku lulengo lwa international kuba ekisawe ekyamanyi ngano guno mulimu okuzimba ekisawe ekyenda Kivubo Memorial Stadium gwakwasibwa oba gukwasaganyizibwa oba guruningibwa businessman oba city tycoon Hamis Kiggundu era yakwasaganya ate ekintu kitambula bulungi nnyo. So Hamis Kiggundu of course mumanyinyo munabyambisubuzi munabya mugaga. So ngaba mara kugamba nti ekisawe kino ekyenda Kivubo Memorial Stadium okusinzira ku mawulire genkuletedde Hamis Kiggundu agamba omulimo gugenda maso era enteekateeka zonna z'okumaliza kino ekisawe zo ziringa ziringa zijiddwako akawo. So ekisawe kino kya muwendo nnyo chamanyi nnyo kubanga amawulire gali waawo nga mugamba ekisawe kino what's going on kigenda maso ekisawe ngate kigenda kati Hamis Kiggundu yavudde n'agamba nta muleke kweralikirira wanka tukusinziira ku Hamis Kiggundu ekisawe kino kituuse ku bitundu bimeka ebitundu 75 75%. Kitegeeza nti awo ekisawe obudde bwonna omugaga Hamis Kiggundu akijja kwengalo n'akiweereza bana Uganda okukikozesa. Ate ekisawe kino of course ekyenda Kivubo Memorial Stadium okusinziira nga bwe nkiraba wano muganda wange. My Jesus. Ekisawe kino kirina emiryango wajinda 8 outlets nga gino jija kubanga giyambako okuyingira kw'abana byamizanyo bonna agenda kujja kwaki okulaba ebyemizanyo. So Hamis Kiggundu agamba nti ekisawe kino kiri ku lulengo wa kiri ku level ya international. Zi Manchester United, zi Arsenal ne teams zonna zemumanyi basobola okujja ne bazanyira mu kisawe kino. Naye muyinza okwebuuza wakino ekisawe tekinaba kuggwa nga omanyi embeera nga biri mu ggwanga nti covid yagenda najja covid bwe yajja ne babeera affected. Of course omulimu ne guba affected myaka 3 yonna ng'omulimu tegutambula bulungi. Of course nga omanyi nti abamu ne covid yabata abakozi okusinziira kwa Hamis Kiggundu abamu covid yabata then ate ekirala ekyasinga okubanga kikosa ekisawe kino okubanga tekinaba kubanga kiggwa nga bwe kyali kiri planningiddwa nti ebintu naku zino byereza kabeeyi omuteyi
omuyimbwa ogwali gwa singise emitwalo ng'ebiri kitundu kati gwesa kitundu okitegeera so kati singa kino ekisaawe kyagwa dda naye olw'embeera eyo ate kati olaba economy nayo mbi so ati ensonga ezo mpo zoona Mugiga Hamis Kiggundu nagira ngu niyo ensonga lwaki tekinaba kuggwa naye nga any time from now kijja kuba kiggwa kubanga yali alowooza nti ekisaawe kino kigenda kuba kimalako ku $50 dollars America 50 naye kakati wetwogere okusinziira ebintu nga byewanika asuubira nti dola nga 15 ze zigenda okugwera ku kisaawe sino dola 15 muzawana eza Uganda ze ziringa milioni nga 5 nga mwana eyo kitegeera so embeera eno lusiyinza okutamu favoring okubanga ekisaawe kino kiggwa naye muganda wange gwali ku Mukiga TV kugamba nti okusinza ku mugago nagamba muganda wange ekisaawe kino kigenda kuba kiggwa kitegeera akati ekisaawe kino muganda wange gwagenda maaso n'okundaba wano ku Mukiga TV kigenda kuba kiina gamba buli kimu kyoyagala kiina zijimu kiina zi boxing area kiina buli accommodation buli omuwona obusenge bw'abana byamizanyo bagenda kwambalira eddawa okitegeera ebyo byonna bigenda kuba ku kisaawe kino okitegera bulungi nnyo so ekisaawe kino bagazi bakatono mugulu saagala my Jesus ekirala eddwaliro abazanyi singa tukoze nti omuzanyi ali mu kisaawe n'afuna obuzibu wo waawumulira wamujjanjabira ebyo byonna biri ku kisaawe kino okitegera bulungi nnyo era Hamis Kiggundu agamba nti ekisaawe kino kigenda kuba kiina VIPs oba kiina kituuza abantu okusinziira ku level zonna ba VIP ba VIP ba ordinary okitegeera naye agamba nti baatebo ba VIP ne ba VVIP ate waabwabo wajja kuba wali separate nnyo nga wa mutawaana wa mutindo nnyo okitegeera so ngabo basobola okujja ne family zaabwe ne batuulaawo waliyo zi toilets waliyo biki byonna ekintu nekitambula bulungi nnyo akati nasobodde okubanga nfunako Hamis Kiggundu ng'ayogera ku nsonga eno ey'ekisaawe leka nyongere kansooke mukuweko katono nnyo ng'alina byatangaaza awo male nkomewo n'ebirala bingi osooka omuwulirizeeko katono nnyo mwana wa maama. It is going to accommodate quite a number of sports activities. And on top of that, we've upgraded this stadium into 4 grades, whereby we have the ordinary seating, we have the VIP seating, then we have the VVIP seating, and of course the executive boxes. Because those executive boxes are done in such a way that they are self-contained, where if someone pays for an executive box, they will sit inside there. They have their own toilets, washrooms. They have a conference area. They can have refreshment things within the executive box. So it is within the international standard. It is within international standard. Okitegera ale Hamis Kiggundu agamba nti singa kino ekisaawe kyabana ekimala kiggwa enkulaakulana egenda okubeera mu Uganda ne mu Kampala ejja kuba y'amaanyi because abantu abava ebweru bajja kuba bajja okulaba ku ekyobulambuzi batuule amahoteeri gonna gali ku kisaawe okwo gamba kintu kyamaanyi nnyo okusinziira nga Hamis Kiggundu nga bw'anyonnyola baita eno gyenina naye kanyongere ngikuweereze muganda wange osooke omuwulire bulungi olekyalo kati omuwulidde bulungi Haji. We are doing an international stadium within guidelines of FIFA. It is an international world-class stadium that is going to be housing international matches. We expect so many countries to come and visit us, the likes of Europe, the likes of Italy, even international players will be coming around. So we've done a stadium in accordance with the international standards. Just like you've just gone around, you've seen the change rooms, you've seen the referees change rooms there, wash areas, you've seen that we put a few cinema halls, we've put a gym, boxing area. It is going to accommodate quite a number of sports activities. And on top of that, we've upgraded this stadium into 4 grades, whereby we have the ordinary seating, we have the VIP seating, then we have the VVIP seating, and of course the executive boxes. Because those executive boxes are done in such a way that they are self-contained, where if someone pays for an executive box, they will sit inside there. They have their own toilets, washrooms. They have a conference area. They can have refreshment things within the executive box. So it is within the international standard.
Aya baz, it is within of course azemu na chidamu chiri omu level ya international VVIP ba VIP executive our ordinary abobona they will be having seats zabo ushegera ngabulimo ina bamutuza ekintu ne kitambula bulungi nyo haja Hamis Kiggundu agamata abantu bajja kutuka nga bajja present oli wa executive VVIP ngo je nabantu almost nga 20 n'otura na bawone ebyemizanyo kitegera atera agamba nti wajja kwawe entimbe nti ompira kugenda maaso ng'ogulabira ali ku lutimbe so ekisawe kino muganda wange gagenda maaso kijja kuba kya tabu nnyo era okusinziira ku haja agamba tayinza kukkiriza okulaba nga fufa nga kafu oba fufa oba fifa okulaba nga ekisawe kino tekituuka na mulembe gwaki gw'ebyo ebintu ebyo so yakizimbye nga n'abafufa abakafu abafufa bagenda kugamba haji nguzimbye ekisawe banange so ekisawe kino kyakabi nnyo Nakivubo Stadium of course katuloze nti omulimu guno ujja kuba gwa of course tuyagalire mu kisawe kino Hamis Kiggundu of course tayina project ya kisawe kyokka ayine projects nyingi of course ayine na project ya Hampam Villas gano gabera maka gana maka of course bobongo yagala maka olusingo yakubere yo gakola ki usogere no tukira yeyo Hampams Villas na unofuna wa maka of course enamba tuso kuyitako eri noti 7 noti 2 14 15 kinana mukaga kinana mwenda sorry ostegere noti 7 noti 2 14 15 kinana mu mwenda awe nambe bojitako ofuna amakama rungi agaham Pam Villas then ensonga awo netambula bulungi nnyo muganange gwagenda maaso nokula mu Kiga TV nenga twagala kwebaza ntu webale munonga okwana otureba no watchinga ona ori really chakabi nnyo so Nakivubo Stadium ngabe kunyumiza nga gambye anytime from now kijako kijiwa kwengalo nolwecho tuchemblessing ate tongeye kubasabira ekintu kitambule bulungi nnyo nkusaba oyongere subscribing o commenting o liking o sharing ekintu kitambule malidadi sana no manati mu Kiga TV we are there to bring you a different kind of stories okitegera nzokoza te sports anonye no we don't want to create a story zone so subscribing echabe chago cyo na kiti we shall be notifying you ntutade ekintu of course ensonga etambule bulungi nolwecho olwensonga yo kankwagalize akawungeza kalungi kankwagalize obudde bulungi okusinzira wano woli subscribing o commenting o liking o sharing my name is DJ Nelson kankoma olukose tujakwa tudamu olunako olundi kankulekire Hamis Kiggundu nganyira kunyunya ku kisawe kino we are being an international stadium within guidelines of FIFA. It is an international world-class stadium that is going to be housing international matches. We expect so many countries to come and visit us, the likes of Europe, the likes of Italy, even international players will be coming around. So we've done a stadium in accordance with the international standards. Just like you've just gone around, you've seen the change rooms, you've seen the referees change rooms there, wash areas, you've seen that we put a few cinema halls, we've put a gym, boxing area. It is going to accommodate quite a number of sports activities. And on top of that, we've graded this stadium into 4 grades, whereby we have the ordinary seating, we have the VIP seating, then we have the VVIP seating, and of course the executive boxes. Because those executive boxes are done in such a way that they are self-contained, where if someone pays for an executive box, they will sit inside there, they have their own toilets, washrooms, they have a conference area, they can have refreshment things within the executive box. So it is within the international standard. Tamazina ni Danielson Nwagaba, director wa Babina Danielson Business Point company eruku diringiro mu Tarazo tiles na stone pitch kira munonga to emphasizing Tarazo ni part of finishing bazo mu construction mu finishing omwe twahira magezi go gukora Tarazo kandi Tarazo n'amabara kama barago bizaba gasire kurugera gauges buri size yo kuba noyenda hariho 2 inch hariho 1 inch hariho 3 inch hariho 2.5 hariho 80 hariho na 6 mugasho gwa Tarazo kiringo ko kubana okora finishing okagira oti nyoni yenda kukoma ahankogoto
tarazo ninge kintu cyo kuba wakora ngo myaka cha generation. Tarazo eche kutuyamba netuyamba okwihara innovations namunonga ati nka waba iritse wakwesanga sementi noza kuba ugikorera izuba nchaka rusange kurakinje ninga so sange muri bikabakaba konke kitara hatarazo nyayi nakakora tarazo sofa ndio myaka nka 10 onka mirimo wagwanje kuna abandize neshahezi tinkahura gangu renovation mangu gwasisika so taraza one kutuyambira ngira ngo no wakora ikintu cya generation aha nugo murumo gutwabasize kushohoza ogwa tarazo kandi ugu nikwe kubera complete yabe hwire ni yeji na abantu bagireba nibare kugira ngo ninka simenti onka yuhiro nibare no tabura mu sementi oshohoze iki cyenyine cyo kureba twine different colors kurigera okushaba kwa client na obwiro bunyito bantu following na nembera yo bwire na nahantu ahatwaza kukora umurumogwe so aha kitwakorire gikara nte nahantu hari public aho kurubataho buri yomwe to yatekeho white kugira ngo nono ine kuyambona nubwo kuba nakakozesa omukusimura na nokozya so twine different colors kandi twine different textures koisa oxides of kora colors koisa white cement ninga si different cements okora ezo colors so aha tukiza twakoisa white cement twataburamo ordinary kushohoza go murumo ogugwa hagati then harubazukuri twakoisa ordinary cement na black oxide kuiza koisa koreria